ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਫੀਸਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲ 8 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਐਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਲੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਸ਼ਾ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ 1500 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। During National Police Week and on Peace Officers Memorial Day, we thank our law enforcement community and recognize the heroism, selflessness, and absolute courage of officers all across America. Every day you pin on that shield and walk out the door, running toward danger to keep the rest of us safe. Being an officer isn't just what you do, it's who you are. You serve, protect, defend, and represent the best in all of us. And to the families of the fallen, I know these kinds of events are really hard. Hearing the names brings back everything like the moment you got the news. But I hope you draw comfort and strength from the knowledge that their sacrifice will never be forgotten, and that your extended law enforcement family will always be there for you. I promise, one day will come when the memory of your loved one brings a smile to your lips before it brings a tear to your eyes. That's when you know you're going to make it. My prayer for you is that day comes sooner rather than later, but I promise you, through your pain, you'll find purpose worthy of how they lived, and that day will come. As a country, we can find purpose as well. We must find it. The nation owes our officers a debt of gratitude. Let's be very clear.
The answer is not to defund the police, it's to provide you with the resources and training to be the partners and protectors of the communities that are in need. During the pandemic, I signed the American Rescue Plan. It provided a historic $350 billion for states and cities that could be used to retain and hire more cops, pay overtime and bonuses, expand benefits for disabled first responders, and keep communities safe. Already, hundreds of communities have used over $10 billion of these funds to do just that. I signed the most sweeping gun safety law in nearly 30 years to make sure officers are not outgunned on the streets. We're also strengthening background checks for gun purchasers, cracking down on illegal gun sales, and reining in so-called ghost guns that officers have told me are increasingly found in crime scenes. ਟਾਈਟਲ 42 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਿਆ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਾਈਟਲ 42 ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Now, Mr. President, on an entirely different matter, it's been 5 days since the Biden administration ended Title 42 emergency border enforcement authorities. 5 days. By all accounts, the situation at our southern border is absolutely catastrophic. Absolutely catastrophic. For the brave men and women of Customs and Border Protection, and for countless communities across Texas, New Mexico, and Arizona. As Title 42 expired on Thursday, officials in Del Rio, Texas, listen to this, reported a one-day increase in border apprehensions of 75%, one day. In El Paso, one area of downtown is rapidly being overrun by tents and garbage. Tents and garbage. One Border Patrol officer reports that every CBP enforcement sector along the southern border is now near 150% capacity. 150% capacity. Sadly, what the country is witnessing right now is a slow-moving car crash. Republicans have spent years urging President Biden and his party to get serious about securing our southern border. And the American people have known for quite some time that Democrats' approach helped create this humanitarian and security crisis. ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੋਏ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਹਾਊਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। One of the many strengths that I think you've brought to this office is that for the first time in history, you serve as Secretary of Education as a graduate of a career in technical education high school, Wilcox Tech, where my good friend and colleague, Congresswoman Hayes, represents the city of Meriden. But we really are at a moment right now in our economy where career and technical education schools shine. We have a 3.4% unemployment rate, 9.6 million job openings in the U.S. economy, and the mission and the curriculum of career and technical education is perfectly positioned to help close the skills gap to fill many of those positions. I had an opportunity to witness that a couple weeks ago at a National Signing Day ceremony at Norwich Tech High School in my district, where half the graduating class of Norwich Tech signed letters of intent with their parents, their teacher, and their new employer sitting right beside me. It was like NFL draft day with a packed auditorium cheering these kids on, signing up to be electricians, painters. A large portion of those were I think, as you know,
signing letters of intent to go work at Electric Boat Shipyard, which this year has a hiring target of 5,750 people between Quonset Point, Rhode Island, and Groton, Connecticut, to fill the bill of Congress's increased demand for submarine production. Again, you mentioned in your testimony that one of the workhorses of career and technical education, which is the federal Perkins Grant Program, received a $43 million increase in your budget, bringing it to a total of $1.5 billion, a historic level of federal investment in career and technical education. But as I heard that day in Norwich, they are turning away hundreds of kids who would love to take advantage. ਇਸ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।